Good evening. Welcome to the Welcoming Our New Neighbors panel discussion. My name is Eric Giordano, and I am the Executive Director of the Wisconsin Institute for Public Policy and Service, also known as WIPS, and we are a unit of the University of Wisconsin system. I'd like to take a moment to acknowledge the sponsors of this series: the Ethiopian Community Development Council, ECDC, Wisconsin Humanities, Wisconsin Public Radio, and the University of Wisconsin Stevens Point at Wausau. Thanks to each of them for their generous sponsorship of this program. Before I introduce our moderator for this evening, I'd like to share a brief video, or we would like to share a brief video, which will kind of set the stage for our discussion tonight. It'll be about a 4-minute video, so we'll go ahead and start that. A refugee is a survivor. La parte más difícil fue que aguantamos hambre. جزای اول ما قتل بود. Cómo matan a la gente sin piedad. در به در از طالبا هر لحظه تهدید میکنن، میپاله تلاشی خانه به خانه در شب روز شروع شده بود. از لحاظ روحی و فکری ما بسیار حالت پریشان داشتیم. باید یک انتخاب میکردیم که بالاخره کریمه هم رای خود گفت که می ادامه میتم حالا که مرا به قتل برسانم کدام مشکل نیست. عین همشیرایم، عین خانوادیم، اونام دم دود طالبا میسوزه. او رو مرا رنج میده زیاد. Compañeros míos que amanecían muertos en baños, morcados. Yo no extraño nada de Nicaragua. مرا در داخلم بایک پالایتان پود کنین، کشک بایکم کش کنین، مرا ببرین. و ما فقط در فکر جان خود بودیم. میگفتم ما کجا خواد رفتیم، زندگی ما چی خواد شد، فامیلم چی خواد شد. یک خانم امریکایی آمد. En el fondo de mi alma yo sentía, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? میدان هوایی ترمینال که دیدیم تیم اسپانسر ما آمده بود. اونجا امرای حتی تفلکایشان گرفته آمده. با خود کلان چارتای کلان نوشته کردن که فامیل به یقی خوش آمدیم به وسا. خیلی خوشحال شدم، بخی گریه گرفت مرا. اون روز اصلا یادم نمیره، تا زنده ام یادم است. خیلی خوشحال بودم. یعنی ما یک جسد بودم که فقط امی جسد تیار جور شده بودم که هیچ چیز برای امید برای زندگی کردن نداشتم که اینا دوباره بر من زندگی بخشیدن اول کنم. Hay gente de buenos corazones. Ya tenemos otra vida. The atmosphere of love they have surrounded me with, they are healing this person from trauma. به ما نشان دادن که از کل چیز که در انسانیت مرتبه و مقامش بسیار بالاست. سرزمین آمدیم که کاملا مثل موری افراد اشخاص متضرری که از جنگ نفرین شده خسته هست، اینا در آغوش خود گرفتن، رویه دادن. When I was driven into the city, it was love at first sight. و هر کسی که از این پرسان میکنه مثلا قصد داریم که مثلا از واسا برین، و میگم نخیر چون که خیلی عالی. You have changed my life by hosting me here. I'm so grateful for accepting me, for making it possible for me to start all over again. I present my gratitude. May God bless you. May God bless the people of America. May God bless America.
So we'd like to thank Laura Hunt and Jordan Innes for producing that wonderful video, and also to the Humanities, Wisconsin Humanities for funding it, and to the families and individuals who participated. Full-length versions of each of the family stories that you saw will be screened as part of this series in February and March. Information as to the exact days and times will be on the WIP's Facebook page and will be sent to those on the WIP's email list. If you would like to join that list, please email us at info@wips.org or info@wipps.org. I'd like to introduce you next to our moderator for this discussion, who will in turn introduce our panelists. Shireen Seward hosts the award-winning regional program Route 51 on Wisconsin Public Radio. She's also the founder and publisher of the Wausau Pilot and Review, an independent 501c3 nonprofit newsroom devoted to educating the public about crucial issues in central Wisconsin, with a special focus on public policy and quality of life issues. Shireen, we're very grateful for you joining us tonight and moderating our conversation. Thank you. Thank you so much, Eric, and thank you to all of you who are here tonight. It's my pleasure to be here. Before we begin our discussion, I would like to take a moment to introduce our panelists for this evening who have been kind enough to join us. Eric Yankee is currently the Community Engagement Manager with the Ethiopian Community Development Council. This is also known as ECDC. It's the Refugee Resettlement Agency based in Wausau. Before taking on this role, he was the co-sponsorship coordinator with the organization, where he was responsible for facilitating the creation and training of groups that sponsor new arrivals. Eric, thank you for being here. Emmanuel Tiaga is a new neighbor from Burundi. He arrived here via a refugee camp. Since September, he has called Wausau home, and we are delighted that you're here. Thank you. We have another Eric on stage today. Eric Anderson is a retired Wausau physician. He and his wife, Margaret, have been involved with sponsor teams for several new arrivals to central Wisconsin for more than a year. He has worn many different hats over the last year, and in addition to helping coordinate some medical care, he's acted as a plumber and a handyman and a shuttle driver. He has learned halal butchering of goats and sheep and turkeys, and learned to drink a lot of tea as well. Welcome, Eric. Francisco Guerrero is a certified health navigator through the Wisconsin Institute for Public Policy and Service. In this capacity, he has worked with many recent immigrants from all backgrounds and helped them obtain health insurance and navigate the U.S. health system. Welcome. And finally, Nasiah Her is on the board of directors of New Beginnings for Refugees. That is a nonprofit established just over a year ago to help new arrivals meet their material needs. She is also the director of client services for the Hmong American Center. Thank you so much for joining us. Thanks to all of you for being here and sharing your expertise and experiences with us tonight. As we mentioned, this event is being interpreted into multiple languages, and for this reason, our panelists and I are going to make an effort to speak slowly and take occasional pauses to make that easier for our interpreters. Over the course of the next hour or so, we'll be hearing about the experiences our new arrivals have had as they have been welcomed into central Wisconsin communities, including hearing directly about Emmanuel's personal journey and his firsthand account of his experience. For those of you working as facilitators, I'm curious what drew you to this work. What attracted you to be in a position to help in this effort? And I'd like to ask each of you to share just a little bit more about your role in the experience. Eric Yankee, we'll start with you. Good evening, everybody. Hope you can hear me okay. I'm getting used to the mic.
What drew me to this work is I was on the faculty at UWSP for 30 years as an historian, German history. And over that time, I also was involved in a lot of international education and helped get our peace studies minor going. I've had a lifelong interest, particularly in social justice issues, and I started teaching human rights coursework at the university when I was sort of my last stages of my teaching. And between the human rights education that I was learning and then sharing with my students, and also when I was taking students on educational tours about the Holocaust, I became more and more interested in the issues of displaced people. زه ډېر دلچسپ وم چې ستونزې حل کړم to help folks who are displaced or in a refugee status. او زما په دې باندې تمرکز و چې څنګه د مهاجرو سره مرستې وکړم. ما نه غوښته په مخکې چې په دغه فیلډ یا په دغه برخه کې کار وکړم. نو بیا د واسا ښاروالي ښاغلي روزنبرګ میرکټي سره مې ولیدله هغو او What about you? What drew you to this work? One of our, both for my wife and I, the spark that got us interested is one of the people who was instrumental in bringing this whole program to light in Wassa is Rebecca Voss, a minister at First United Methodist Church. اریک وایي چې زه او زما کوروالا د پاسټر ربیکا واس په واسطه باندې دې ته دغه سولو چې راسو د مهاجرو سره کار وکړو او موږ په دې باندې خبرې کولې چې زموږ نوي راتلونکي خلکو سره څنګه مرسته وکړو او موږ ډېر نظرونه وی درلودل هر یو او دلته او هغه ستونزې چې خلکو درلودلې چې د نورو ملکو څخه راتلله او موږ د هغو لپاره ښه نظرونه درلودل چې تر څو ژوند کارته Hell Navigator, my journey started when I moved here to the US. I'm from Chile in South America. And when I moved here to the US, one of the first things that I was told was that I needed to find a job that provide health insurance. زما اولین کار چې دا و چې باید دلته کار پیدا کړم او هیلث انشورنس ترلاسه کړم او ما کار شروع کړی د صحت په برخه کې کار شروع کړی د هسپانیک کمیونټي سره and that kind of drove me to understand and realize that there is a huge need when it comes to resources for the Hispanic community. ورسته زه په دې پوه شولم چې دلته داسې یو ټول شمول ضرورت شته او ما د ټولنو سره کار شروع کړی چې څنګه کولی شو چې ستونزه حل کړو او چې د خلکو سره مرسته وکړو د ټولنو سره مرسته وکړو د روغتیا په برخه کې. اوس لسا ته نوبت راورسېدی. Okay. What brought me to this line of work? Well, I was voluntold. Just kidding. On a more serious note, I appreciate the opportunity that was given to me because originally Yiling Zhang, our executive director, was on board. But last summer, to kind of lighten up the load a little bit, I did show a little bit of interest because I myself have experienced the refugee وای زه د مهاجرو په اړه باندې تجربه لرم. Although I was fairly young, I still remember living in a refugee camp and my exodus from Laos to America. And I felt like this would be a perfect segue to give back to our new neighbors and to be able to guide or provide some guidance in دا چې زه خپل مهاجر پاتې شوی نو دلته مې دا فکر و چې نور د مهاجرونو سره مرسته وکړو back in the early 80s whereas and also help expand the knowledge of
resources and ideas as far as او زه همداشان زه په دې باندې پوهېږم د دې تجربه لرم چې منابع پیدا کړو د مرستو منابع پیدا کړو خاص د مانګ کمیونټي لپاره د مانګ ټولنې لپاره this was one place that I felt that it was دا یو ځای و چې Thank you. As we are talking about people who come here from different countries, we hear a lot of different terms. And I thought it would be helpful if we discussed what those different terms really mean. We hear documented and undocumented. We hear asylum seekers and refugees. Each has different nuances. ډېر خبرې سره وکړه د مهاجرو په اړه باندې څوک چې راغلي دي په قانوني او غیر قانوني ټکو What do those terms mean and when should they be used? Yes, so when you hear about immigrant that is documented, it means that he has a work permit, a residency, a visa, either as a refugee, asylum seeker, that allow them to stay in the country and being able to work. Undocumented immigrant is pretty much a person that moved to the United States without going through the process of obtaining a residency, a work permit, and is in the country without those permits. When it comes to refugee and asylum seekers, I'm going to give the opportunity دا وایي چې هغه مهاجرین چې په قانوني ډول باندې راځي یا سیاسي پناه اخیستې وي یا عیسوي کیسونه لري هغوی کولای شي چې خپل مرستې ترلاسه کړي. هغه کسان چې غیر قانوني راغلي هغوی ورک پرمیټ ته ضرورت لري. ایریک یانکي خبرې کوي. It's really important because all of these terms are politically charged and there's an awful lot of debate about how we use the terms. یانکي وایي چې دا ډېر مهمه ده چې there is a tendency in some political debate and argument to try to push everybody into one, package and sort of see them as the other. And I think that's the real problem at the end of the day, is that we're too busy dividing and sort of separating people away. دا وایي چې موږ ډېر مصروف وو چې خلک مو سره ویشل په دې سختو شرایطو او حالاتو کې. We have a legal process though, and so what we were talking a little bit about earlier is the refugee process is a legal process. The folks who come to us who come through our office go through a pretty significant vetting system. It takes years for them actually to get through that process and to ultimately receive that مهاجرینو پروسه چې د کلونو وخت اخلي to come to the United چې ویزا ترلاسه States. کوي. And when they do come, they are legal. They have work authorization. هغه کسان چې په ویزا د امریکا ته راځي هغوی نور قانوني دي. هغوی د کار اجازه نامه پیدا کوي. هغوی ته ورک پرمیټ یا د کار اجازه نامه ورکول کېږي. Forced displacement from their homes. And so when we think broadly about the term refugee, we are thinking about people who've been forced from their homes. And it can be because of civil war. It can be because of natural disaster. There can be various things that can really lead people, draw them away from their homes, and it can be due to persecution. So refugee has this meaning internationally. And then I think also what kind of confuses folks is asylum seeker. Asylum seeker is the broader term. It's the category of folks who come to a country, in our case, come to the United States, seeking asylum. Okay, it's a broader term, and there's a legal process that folks have to go through. So when they هغه مهاجرین چې په asylum باندې راځي هغه د ویزې څخه جلا دي. دوی جلا پروسه لري. کله چې د امریکا ته راشي دوی کولای شي قانوني لارې ته لاسرسی ولري. دوی کولای شي چې اپلای وکړي خپل د پروسې لپاره یا د کیس لپاره. کله چې موږ د هغوی سره خبرې کوو او موږ ډېر احتیاط کوو د دوی د ژبې سره او ډېر غوږ ورته نیسو چې دوی موږ څخه څه پوښتنې لري او موږ پوښتنې کوو د سیاسي پناه غوښتونکو د عیسوي پناه غوښتونکو څخه. Talking about just how important it is for us to recognize that human mobility on the globe
human migration. It's been with us a very long time, and it's only increasing. It's a ټولو part مهمه of وای دا our ده چې everyday زموږ lives, so we should سره get used to these terms. د بشري مرستو Thank you. I think for people who have spent their entire lives here, it's hard to imagine د بشري مرستو د what ټولو it's لارې like چارې ورته خلاص شي. to be part of the process. It's hard to imagine what it's like for someone who is in one country in one moment and suddenly they're uprooted and they wind up here. So Emmanuel, I'm hoping that you can enlighten us a little bit, and I'd like you to share with us your story and take us through your journey. How did it all begin, and how did you wind up in Wausau? کیسه پښتنو کې چې دلته راغلی څنګه سفر دې څنګه و دلته واسا ته څنګه راغلی هغه وایي چې ما د واسا په اړه باندې هېڅ نه و اورېدلی زه وایي په کمپ کې ما دا نه و اورېدلی نه پوهېدلم د امریکا په اړه د واسا په اړه باندې نه پوهېدلم دی په کمپ کې زیږېدلی دی 20 کاله هلته تېر کړي په کمپ کې او 20 کاله بعد دی امریکا ته راغلی او ما انتظار کوه دی په کمپ کې زیږېدلی دی او نن ورځ وایي زه راغلی پس د 20 کاله دی راغلی دی امریکا واسا ته راغلی دی وایي زه ډېر بختور یم چې واسا ته راغلی یم. Though, I mean, to be in this different place, so different from where you grew up, from where you... څه احساس کوې چې بیخي مختلف ځای ته راغلی ستاسې د ځای او د دې ځای ډېر غټ فرق دی یا کې ورته وایي چې زه رښتیا م وایي چې ډېر فرق لري. We did like some several cultural orientation to let to مخکې چې موږ دلته راغلو دلته وایي ډېر مختلف کلتورونه وو. how you think someone told us like دا ډېر سخت و چې موږ فکر کوو بس نومونه مو لا نه شو یادولی. So it was difficult to write my name in left hand. دا وایي موږ ته ستونزمن و چې موږ په نومو باندې وپېژنو. Where you are going, it's different. You have to wear a couple of like jacket. You have to wear like a couple of pants. So in Africa sometimes we don't wear. So I find out and I see winter how it is. I believe what they were telling us. New weather, no more wearing like a vest. In Africa, you usually wear a vest everywhere. But I see now what they told me that I have to learn how to write my left hand. I can see it now. But it's easy. دی چې په هغه ځای کې اوسېدی هلته د موټرانو لاره هم چپه او دلته رسته ده وایي چې دا ډېر سخت مشکل کار و پر موږ باندې چې اوس موږ دلته په رسته لار باندې ځو د سړک ورته په چپه لار. Nice people. I didn't know. I find nice people like وایي تاسو دلته ملګري پیدا یې کړل دا اووه ملګري مې پیدا کړل ایریک مې پیدا کړل but we found family, we find friends. او نابلده خلک نور ملګري مې پیدا کړل. So موږ بس دلته اوس بیا مشتدین لپاره مشکل نه لرو مشت شوي. It's strange to walk like in midnight. But like the way I ride my bike midnight په نیمه شپه کې کار کوم او زه ځم په باسکل باندې په دې ژمي کې. Because of where I was back there, I was refugee. I wasn't able to work. Yeah, I was like زه نسوم رابطه کېدلی په نیمه شپه کې زه یو مهاجر وم دا ماته سخته وه په اوایلو کې چې راپورته سې ولاړ سې پر باسکله باندې تر کاره پورې. Out of refugee, you buy things outside of camp and you come back inside. Now I'm free. I'm free, yeah. وای په کمپ کې موږ ډېر تنګ وو موږ په نسو ګرځېدلی شي دلته زه اوس آزاد ګرځم. Eric Yankee, as a communication or a community engagement coordinator, you work closely with the co-sponsorship teams and other volunteers to support the new arrivals. So take me through that process. What happens from start to finish? Yeah, so we have a couple of ways that we engage volunteers to work with our new neighbors. One of them is more short-term, the other way to sort it out. On one side, we're always looking for volunteers to help with, say, for example,
موږ همیشه د رضاکارانو خلکو په تلاش کې چې راشي مرسته. It's our office's responsibility, and when we assure that case, when we assure that we can bring this person and that we can take care of them, that we find an apartment, that we stock that apartment. کله چې ماجر ته راځي موږ د هغو ته کار پیدا کوو، کور پیدا کوو، فرنیچر ورته پیدا کوو، ځای ورته پیدا کوو، غذا ورته برابروو او یخچالونه ورته په کور کې برابروو، ټول د ژوند اسانتیاوې ورته برابروو. دا وایي موږ د رضاکارانو په واسطه باندې دا کوو چې دا غټ اوږد وخت لپاره کار کوي، ورسره مرسته کوي. We're really looking for more and more sort of volunteers to help with, and that's where co-sponsorship comes in. Co-sponsorship is a team of volunteers to help. یو کو-سپانسرشپ لرو چې هغه یو ټیم، رضاکار ټیم یې چې مرسته وکړي چې د ژوند د شروع لپاره د مهاجرو سره مرسته کوي. او دا ډېر سخت کارونه دي او ستونزې دي په اوایلو کې چې په دې باندې کار سړی وکړي چې د مهاجرو بچیان واستوي مکتب ته او کار ورته وکړي، اول وار چې دی راشي او دوی د صحیح روغتیایي مرکزو سره معرفي کوو، هغوی ته یاستو او ټلیفون ورته پیدا کوو. بالاخره د ژوند ټولې اسانتیاوې د یادې کړل چې باید موږ ورته پیدا کړو. دا په کو سپانسرشپ په ټیم په واسطه باندې دا یو کلنی کو سپانسرشپ ټیم چې دی د یو کال لپاره دا کومک کوي، نو دا ټول کورنۍ سره دا کومک کوي. And they work very hard on getting them in Social Security and getting public benefits. او د کیس منیجر چې د نویو افسرګانو د راتلونکو خلکو سره د په سوشل سکیورټي ورک پرمیټ د شان جوړولو کې مرسته کوي. And be new neighbors to our newest neighbors can really help them and be something they can look to as a friendly face and be a friendly face of the community. That's what co-sponsorship is really all about. وای اکثر مهاجرین چې ډېر ښکلي معلومیږي او دوی ډېر ژر زده کړه کړې، نو د کو سپانسرشپ چې دی هغه ډېر خوشحاله د دوی د ښو کارو څخه کسان چې ښه کارونه کوي، اخلاقي ژوند ولري او د دې ټولنې سره ښه ژوند لري، ټول ځینې خوشحاله وي. They've still got you, that you're still the neighbor, and they still have us. We're still here, but our goal is to help them to become self-sufficient. او موږ همیشه دوی سره ورسره یو او دوی د لیدي او موږ لاس ورکوو، یعنې لاسنیوی کوو، مرستې ورسره کوو او کو سپانسر ټیم مرستې ورسره کوي، کیس منیجر مرستې ورسره کوي. ایریک په مجموع کې دا تشریح کړی چې موږ ایریک یانکي چې موږ د مهاجرینو سره په هره برخه کې مرسته کوو. When refugees come through the standard process of reception and placement, the State Department is the first federal body that gets involved. And so for the first 30 to 90 days is considered reception and placement. And د مهاجرو سره 10 یا 90 ورځې پورې چې د هغه سټیټ ډپارټمنټ مرسته ورسره کوي، څه پیسې ورکول کېږي او د بیل روپۍ ورکوي، د ګازو د برق د مصرف د کور کرایه ورکوي. کله چې 90 ورځې پوره شي او دوی دا چې دوی په قانوني ډول راغلي دي، د 90 ورځې وروسته دوی باید خپل کار کولی شي. As all of our co-sponsorship teams know, for the vast majority of the folks coming, navigating learning English, ترڅنګ زموږ کو سپانسر ټیم پوهیږي چې مهاجرو ته کار د نویو افسرګانو ته ټلیفون ورته پیدا کړو، کار ورته پیدا کړو او موږ بیا دوی په ژړ لات کې اچوو چې کو سپانسر ټیم کومک سره کوي د 9 میاشتو لپاره. With the understanding that's kind of a formal relationship, but it's an ongoing, unfolding process, and so I guess in the eyes of the beholder. But one thing that I find myself talking to a lot of the teams about is letting go. That there are times when you kind of like when you're learning to ride a bicycle. Sometimes you got to fall down a few times till they get it figured out, and that's okay.
And so it is a process. And I just can't tell you how thankful I am for all. دا وایي داسې مثال لري سړی چې باسکل چلوي زغوار شي وایي خیر دی که پاسې پروا نه لري نو د 10 ورځې وروسته بیا دوی 9 میاشتې پوسټ ماسټر the housing component and how difficult is it to find affordable housing for our new neighbors, especially. دا نه مثال پوښتنه کوي چې کورونه د نویو راتلونکو مهاجرینو لپاره څومره ستونزه ده چې کورونه ورته پیدا کړي مستریح کورونه ورته پیدا کړي دا Unfortunately, I don't deal directly with housing, but as far as being دا وایي زه مستقیم کورونه نه سم ورته نه نیسم finding affordable housing. We discuss, especially when we have a incoming family, we have an idea of how large the family is and what the needs are. Then we do have a few landlords on the list that may have some properties available, but then, you know, نو دوی پوښتنه کوي چې دا څوک چې څوک کور ولري چې په کرایه ورکړي او دا اوس ډېره سخته ده چې په دغه حالاتو کې موږ کور پیدا کړو او د کور پیدا کول ډېر ګران کار دی اوس نو دوی بیا چې دا مهاجر راځي بیا موږ د لنډمهالو کورونو کې اچوو چې ورته پیدا کړو بیا وروسته بیا اوږدمهالو قراردادي کورونو ورته پیدا کړو looking for making sure that we have places for our incoming families, but you know, with the market as it is, موږ ځای لرو د راتلونکو مهاجرینو لپاره خو دا ډېره سخته ده اوس مارکیټ ډېر لوړ دی to help ease that crunch. دا پوښتنه ځینې کوي just the way prices are right now, it's just difficult, and so I think وایي کمیونټیز باید مرسته وکړي هیرا ورته وایي چې دا قیمت ډېر پورته دی او د کوره کرایه ډېر جګې دي spring, summer and fall, because a lot of people tend to move during those times. And so وایي په دې ژمي کې کور پیدا کول ډېر سخت کار دی ټول خلک ځکه ټول خلک راځي او دغه ته there's just a few different moving parts. ښار کې اوس په ښار ته راځي وایي Let's talk about jobs and the workforce. Francisco, how are our neighbors joining the workforce? How are they finding jobs and assimilating that way? یو ځای کېدل د خلکو د کار سره دوی څنګه کار پیدا کوي خلک especially here central Wisconsin is a rural area. Agriculture here is in the heart of Wisconsin. There was central Wisconsin چې دی دا کلیواله سیمه ده around here. So in the case of the Hispanic families, they usually have a family member that works on a farm, and then they kind of follow their step and they join the workforce. Also, you have to think that in central Wisconsin, you also Hispanic family دلته کار کوي د کار لري نور چې راځي دغه د دوی سره یو ځای کېږي They also join the construction companies. بزګري ساحو کې کار کوي زراعتي او په ساختماني کمپنیو کې هم کار کوي for example are from families that ډېر خلک د ډرایوري کار نیسي Central America or South America. You also see دوی دغه ځای څخه کوشش کوي چې ځای پیدا کړي د سنټرل او ساوث امریکا څخه چې راځي او دوی ډېر سخت کار خلک دي زورور خلک دي ډېر when we're like listening درانه کارونه کوي process for refugees is like supported by او دا څنګه پروسه ده چې سره کوم حمایه کېږي په د ټولنو لارې لکه ACDC. In the case of the undocumented immigrant, they don't have that backbone that's going to support them finding a house or assisting them with the healthcare. ډېر توانمندي نه لري چې خپل ځان وساتي دوی په دې پسې ګوري چې ټولنه پیدا کړي تر څو چې د دوی سره مرسته وکړي کور ته پیدا کړي او موږ ټولنې ته ضرورت لرو چې د دوی اولادونه واستوي مکتبو ته واستوي او دا خدمات ورته وړاندې کړي چې اولادونه مکتبو ته واستوي H2N kind of help provide that connection between the school, the county, the health system, so the undocumented immigrants can have access to those services. And the reason behind that is that sometimes you only have one family member here in the state
and then they have another د کار family پاک لوي back دلته چې in دی the یو country. کورنۍ So غړی یو they غړی have to په maintain امریکا کې 2 ولري homes. هغه ته And by یو doing that, هغه نور that means کورونه that چې they have to work نور hard, اقربا and د it doesn't باندې matter نو the دوی kind of job that they will دوی do, مجبور دي چې ډېر but سخت they're کار very وکړي او talented پیسې at it, پیدا and they're کړي very hardworking, and you can see them also او دوی working باید in دوی the ډېر سخت restaurant کار industry. دي A lot of restaurant, if you look into او دوی who's په cooking, رسټورانټونو کې more کار likely کوي someone is Hispanic. So it's kind of او fun to say تاسو that, باید لیدلی چې but they په ډېرو joined رسټورانونو the کې چې دا کم workforce پخلی کېږي very دا fast, and they kind of اسپانویان دي stayed in the work for a long time. او دلته دوی د اوږدمهاله کار لپاره پاتې کېدلی شي. Our refugee population who are coming with work authorization, the good news for them Eric is that Anderson Wausau, like many communities around the country, we have a labor shortage. And so our employers in town have been very interested and very helpful. ایریک وایي دلته په واسا کې ډېر خلکو ته زور استه چې کار وکړي او زموږ کمیونټي زموږ ټولنه چې دا ډېره خوښه ده چې خلک راځي دلته کار پیدا کېږي. دلته ډېر کارونه دي وایي په واسا کې او موږ یو څه چیلنجونه لرو سره او موږ پبلیک ترانزیت بسونه هم نه لرو چې لرو دا نه ځي د کار ځای ته او ډېر ځایونه دي چې د کار د باندې د ښار د باندې کارونه شته خو بس هلته متاسفانه نه ځي. دغه ستونزې موږ د دغو چیلنجو سره مرسته کوو. دلته دغه یو ځوان چې ناست دی دی وایي چې دا د شپې پر 4 بجې باندې په دې یخ کې په باسکله کې باندې ځي بس نشته. نو موږ وایي د ترانزیت سره په ستونزو کې نور دلته کار شته ډېر کارونه پیدا کېږي او موږ خلکو ته هم ښه راغلاست وایي. زموږ ټولنه چې ده غېږه خلاصه کړې ده د مهاجرو لپاره. We do have a lot of jobs available. Sometimes موږ وایي تمرکز چې دی باید موږ په د کار په اجازه باندې واخلو. د کار اجازه باید خلکو ته ورکول شي نور کار دلته شته. Try to find a job, and has it been have you found success? You obviously have a job, you ride your bike to work. څنګه وایي دا سره کوم کار پیدا کولی شي؟ Have they been able to find work as well? د فرانس فامیلی چې دی وایي چې دوی دلته چې تاسو راغلي یاست کار پیدا کولی شي؟ دا وایي چې CDC زما لپاره کار پیدا کړي. CDC کار راته پیدا کړي. وایي زه چې یوازې یم په د کورنۍ چې دلته په اورسیز کې په کمپ کې اوسېږي وایي چې CDC ماته کار پیدا کړي. وایي زه دلته شپږ کلن وم چې زه مهاجر شوی یم. وایي ما بل وخت کار نه و کړی حق مې نه درلود د کار کولو. اوس زه د کار کولو حق لرم. وایي دلته چې راغلم دلته په امریکا کې چې دی چې د یو مهاجر په صفت باندې د امریکا څخه دی مننه کوي. وایي چې موږ ته یې کارت د کار اجازه راکړله او دی وایي چې مهاجر د سبا دپاره هېڅ فکر نه لري ځکه چې د هغه د خپل د ژوند چارو څخه سخت په تکلیف یې. خو دلته چې موږ رالو موږ د کار اجازه پیدا کړله. Better life. Thank you. Thank you. Francisco, talk a little bit about why it is beneficial to have an inclusive and diverse workforce. Why is that important in our community? دا وایي زموږ په ټولنه کې فرانسیسکو ته وویل دا ډېره مهمه ده چې سپورټ وکړي. It brings experience from a different angle, and by having a diverse workforce, you are integrating different values that can help grow your business. You have to think that people coming from the ټولنه چې د خلکو سره مرسته کوي د باجرو سره او ټولنه تشویق کوي چې په د نویو کلتور سره او مرسته وکړي د نویو ټولنې سره بلد شي او مرسته ورسره وکړي. Something that people want to do. And by having that mixed workforce, you can find that the unity that can be created when you have diversity can also have a positive impact on a daily life of a workforce.
دی وایي چې د ژوند د چارو پر کولو لپاره ټولنه دوی سره مرسته کوي. To learn English. That must be a significant barrier for people who come here and don't understand the language. What are organizations doing to help that? پوښتنه ځینې کوي چې هغه څوک چې په انګلیسي نه پوهېږي کومه ټولنه مرسته ورسره کوي د هغو مهاجرو سره. نوی بګنینګ وایي مرسته ورسره کوي چې مرسته کوي. Did find a teacher who was willing to teach. I believe it was 4 days out of the week, maybe 3 days. هغه کسان چې په انګلیسي نه پوهېږي نوی بګنینګ ورسره مرسته کوي چې استاد ورته پیدا کوي په 3-4 ورځې په هفته کې به درس ورته ورکوي. او NTC کالج نارت سنټرل کالج ورته درس ورته وایي او دوی د هغو سره ښه هماهنګي لري. نوي خلک هغوی ته معرفي کوي او دوی خپل هم استادان نوي بګنینګ یا د ژوند د چارو د پلی کولو اداره چې ورسره مرستې کوي هغوی هم استادان ورته پیدا کوي چې په هفته کې 3-4 ورځې او موږ وایي پلان هم لرو چې د دوی سره نور هم دغه چاره جاري وساتو تر څو چې انګلیسي یې زده شي. Students and with that it seems like it's a little bit more comfortable versus in a big classroom atmosphere. So we at some point we do want them to expand and learn more because we can only do so many levels. But we'll see how things go because I know that it is very important to learn English and not just our new دا ډېر مهمه ده چې انګلیسي باید زده کړي او موږ دوی ته غټ وطاق هم پیدا کړی دی چې دوی پکښې وسایي. in this community who do benefit as well, but specifically for new beginnings we have that available for our new neighbors so that way they may be able to new beginning د په دې اکله ډېر چارې ترسره کړي دي. موږ استاد لرو ځای مو ورته پیدا کړی دی او ټول مرستې په نظر کې ورته نیولي. Helped navigate healthcare for some of the refugees who came here. What were some of the challenges that they needed to overcome and د اندرسن څه پوښتنه کوي چې هغه نوي خلک راغلي څه ستونزې درلودې؟ So in the co-sponsorship initial groups, we sort of divided up categories of responsibility, and my wife and I being in موږ په co-sponsorship کې چې موږ ټول شان سره ویشلي دي. یو د میډیکل په هکله کومک کوي مثال په ډول د برج کلینیک ته رسېدلې healthcare services they need. Some were basic primary او هغوی بیا دوی ته لارښوونه کوي چې کومه خوا دوی ته ضرورت آیا نور ستونزو کې چې هغه چیرې باید واستول شي. مثال په ډول هسپتال ته یا سرجیکل ته یې واستوي یا جراحي ډاکټر ته واستوي. او زموږ ګرم ښه راغلاست دوی سره مخکې به او ټول مهاجرین چې د بیجر کیر دولتي انشورنس لري د روغتیا انشورنس لري او موږ بشپړه کوو دا بل څوک د ترانسپورټ کو سپانسرشپ ټیم بل څوک په بل هکله باندې مرسته ورسره کوي. دا ډېره سخته ده چې د یوې دنیا د یوه طرفه څخه د یو نقطې څخه د نړۍ بلې خواته ځي. سړی ستړی کوي وایي دا ډېر ستړیا لري او دوی چې د څه صحي مشکلات لري ځکه چې د صحي مشکلات لري ځکه دوی په سختو حالاتو کې اوس پاتې شوي. او زه دلته دا ویلی شم چې د روغتیا اداره ډېره ښه ده. د روغتیا په هکله مرستې ډېرې ښې دي خو د یوازینۍ ستونزه چې د هغه د غاښو د په هکله ده چې د غاښو ښه ډاکټر نشته یعنې ښه انشورنس نشته. وبخښئ. To get healthcare. Can you talk about that a little bit and how healthcare relates to the immigration experience, especially for people who are not here with the right documents and can't perhaps get? دا پوښتنه کوي چې هغه کسان چې صحیح اسناد ونه لري هغه به څه کوي. By a family member told me you need to find a job that give you health insurance. And I was thinking, no, that دا ډېره ستاسو ستونزمنه ده. هغه کسان چې اسناد نه لري هغه چې کار پیدا کړي کار باید دوی ته هیلت انشورنس ورکړي. I come from Chile
او زما په background کې چې over there, health insurance wasn't an issue, was there. So I didn't have to worry about it. But when I moved here now, imagine this situation where you're moving to a country, but you are not fortunate enough to go through maybe the asylum seeker program or a refugee program, but you need to run away from your country. So now you do it the byway. So you cross the border. Now you are here, and now you need to see a doctor. But without health insurance, what do? Where do you go? And it's crucial to understand that if you don't have papers, you don't qualify for health insurance. دا ډیره سخته ده چې څوک د بل ځای راځي دلته امریکا ته راځي او چې اسناد نه لري سیاسي پناه اسناد نه لري د مهاجرون نه لري او چې دلته راشي کار وکړي او هیلث انشورنس په پیدا کې دا سخته ده. You don't qualify for Medicaid or the Affordable Care Act. So now where do you go? So شاګردم د دې لپاره FQAC clinic, like for example Bridge Clinic, La Clinica, Partnership. وای کچیر ته اسناد نه لري ته به چیرې ته باید لاړ شې کلینیک صحي کلینیک ته لکه برج کلینیک ته That's one of the first places that you can go. Now in Wasa you have Wasa Free Clinic that is also taking او په واسا کې د واسا free clinic. If you don't know where to go, your first entry to a healthcare system is through the emergency room. And if you go through the emergency room, well, you follow protocol, emergency room. And you're only going because emergency you have but you go to emergency because you feel you're dying. So then they چې وای نه پستنګي ولري چې مړ کېږي چې به ته باید لاړ شې د emergency room. But then the bill is like $10,000. And if you don't have health insurance, how are you going to pay for that? So then unfortunately, like Wisconsin have like all these programs that if you're undocumented, you can apply and you can find your primary care doctor, you can find your dentist, but there is not enough people that know how to navigate this process. And by having بل پروسس ته که چیر سړی هیلث انشورنس نه لري هغې باید د غاښو لپاره او د هر علاج لپاره هماغه پروسې ته اپلای وکړي. Because you have to remember, you're also maintaining a family in your home. So now, if you need to spend money between going to the doctor or maintaining your family back home, more likely you're maintaining the family back home. هغه کسانو کورنۍ سره مرسته کوي چې هغه په کور کې دي ته باید دا باید ولري چې دلته پیسې پیدا کړي هلته here kind of make me realize how everything works and how to navigate the insurance marketplace and how to find access to care. But at the same time, the community itself is moving, turn like open arms to this community. Wasa Free Clinic is a great addition to the community because the application is simple. The way to enter and obtain primary care is simple, and all that happened because of the goodwill of the community. Eric, Yankee, I wanted to ask you about some of the challenges involved in resettling in a smaller community. Obviously, we've talked about the transportation issue. There are fewer clinics. There are fewer opportunities in some ways. So what are some of the barriers and how are you helping folks to get over that? پښتنه ځل وکړه چې خلک دغه ته ضرورت نه لري لاسرسي نه لري ترانسپورت سره کوم مرسته سره کوي چې کلینیکو دغه ځای ته ورسي. A refugee resettlement agency, we're a nonprofit, like the other, we're a branch. دا وایي CDC چې د نون پرافیټ ارګنایزیشن ده چې and move into a smaller community. The vast majority of refugee resettlement offices are in large cities for the reasons, Shireen, that you just mentioned. Both the capacities, in terms of things like public transportation. دا وایي غټي ټولنې چې په غټو ښارونو کې دي چې هغوی توانمندي ولري د کار کول. Some of the benefits of living in the large cities. But on the downside, as we know, in the large cities, affordability, finding jobs that can actually pay for an apartment. They have their challenges, and some of the things that we see as challenges here. او په دې ساحو کې چې ټولنې چې کار کوي لکه CDC د کورو په هکله مرستې ورسره کوي. What we face in central Wisconsin is په سنټرل ویسکانسن کې سره مخامخ د هغه ستونزو سره پبلیک ترانسپورټیشن سره مخامخ چې دا ستونزه ده او د کار په هکله باندې په بعض ځایو کې د مشکلات سره مخامخ یو. Our jobs person in the office, because she works so hard
to help everybody get وای jobs زموږ and په get them دفتر کې employed بیکي and get هاني them په نامه باندې یو people ښځه ده چې employed. د So کار we're پاکله doing باندې really well. کومک سره کوي And so when I'm چې in هغه ډېر national سخت کار meetings کوي with the folks who are doing community engagement and co-sponsorship at the other agencies, I kind of keep my mouth shut because we do struggle with transportation. We do struggle with housing. We do struggle with how we can get the ELL courses lined up. Our وای ما چې د نور ټولنو سره دغه کړي دي کار کړی دی هم دغه ستونزې درلودې او موږ مبارزه کړې د ترانسپورټ او د ټول شیانو سره موږ مبارزه کړې ده. While these are struggles, there's two things that are important to keep in mind. All the things that we were mentioning are all the struggles of folks who are low income in our communities. Everybody who's low income is struggling with housing, jobs, وای زموږ په ټولنه کې ټوله چې دی هغه مبارزه ده چې ساتلې د هغه د انکام ده چې کم عایدات لري ډېر پیسې نه لري کم کار لري او موږ هڅه کوو چې د دوی ژوند بهتره کړو او حالت ته تغییر ورکړو بهتروالي خواته واوسو. موږ لیدلي ده چې ډېر ولنټیر رضاکاران چې دي هغه دوی خپله انکام ډېر نه لري او خو کومک ورسره کوي د مهاجرینو سره. So that's one thing I want people to take away is دا کسانو سره چې د هغوی انکام یا عایدات لږ and I can honestly say that I am دا وایي هغه مرسته ده چې موږ کوو د هغه مهاجرین چې د دوی عایدات ډېر کم وي نو میراتون کاونټي او زموږ هغه ټول کوسپانسرشپ ټیم چې دی او د ECDC دا موږ مرسته ورسره کوو. building up our resources in that way. So that's kind of what's going on right now. The other part I'd like to underline with this is, I think like Francisco said, and sort of what you can see from hearing Emmanuel's story, the immigrants, the folks who are coming to live here from other parts of the globe, they bring an awful lot of energy, an incredible amount of ingenuity, a lot of hard work, and they're go-getters. And so, when we get these folks into our community and they help with the diversity in our communities, they help us see both the struggles we have. They also see some of the opportunities that we could really build. ټولنه چې دغه مشکلات سره مبارزه کوي چې خلک یو ولري زموږ ټولنه د نورو ټولنو سره په ګډه باندې کار کوي تر څو چې ستونزې له منځه یوسي. How are organizations like yours matching the people who come here with the needs that they have? نیو بیګنینګ څه پوښتنه کړې چې څه ستونزې دي چې تاسو کوم کار مرستې ورسره کوئ په کوم ستونزو کې لکه د بایسکلو د کور د کالیو نو په دغه هکله څنګه کومک ورسره کوئ؟ Well, kind of backtracking to our housing. Before our family comes, we normally set up the houses and so forth, and the things that we receive to set it up are usually through donations, and our community has been wonderful at providing so much donation to the point where we had to close our donation doors for a little bit. د کور د ستونزو راوړې خواته نور چې دی د هغو ستونزو را په دې خوا موږ ډېر کومکونه کړي دي چې هغه نه هېرېدونکي دي او موږ دروازه ودوی ته خلاصه کړې ده نو راتلونکو خلکو ته چې دوی سره په هر ډول کې مرسته ورسره وکړو. And during the winter months, او زموږ سره شریکان لکه ګوډ ویلز او نور ادارې دي چې هغو مرستې کړي دي او کوټونو که جاکټونو دا شیان راکوي. they've been pouring in with donations. او دوی ډېر مرسته کړي دي کالي ور فرنیچرو دا شیان مرسته کوي په ټرانسپورټیشن کې چې دی هغه ستونزې شته. And we have a few people who donate their time to fix it up to make sure that it's working and it's street ready and reliable. او ډېر خلک دي چې هغه زموږ سره د بسکلانو مرسته کړې ده او نور خلک بیا شته چې هغوی د هغو بسکلانو په جوړولو په بیا جوړولو کې مرسته کوي د ټرانسپورټر په ګروسري شاپینګ چې دی هغه ډېر غټ ستونزې دي. It seemed like it was okay, but it just felt like there weren't enough room. More or less, it just was not flexible enough because each family has certain needs. And so our volunteers did step up in providing
that type of transportation to, you know, to grocery stores because, again, our bus line وای هغه ډېر ستونزمنه ده چې ګروسري سټور ته موږ خلک ترانسپورټ پیدا کړو دا چې تر سټوره پورې ورسوو موږ د دې سره مخ او کاونټي مارکیټ کې حلال میټ او والمارټ کې پیدا کېږي هلته باید موږ خلک ولاړ شي چې ښار راشي خو دغه ترانسپورټ مشکلات دي وای او زموږ ولنټیر یا رضاکارانو په دې عقله باندې ډېر غټ کومک کړی دی د خلکو سره خلک یې رسولي دي چې ګروسري سټور ته او سوپر مارکیټو ته وړي دي او حلال غوښو ته لاسرسی ورته پیدا کړی دی Can you come and take a look as far as what you need? And so, you know, so far I'm amazed at how much this community has stepped up. دا وایي زه ډېر حیران یم چې د ټولنې څنګه د دې خلکو سره مرسته کړې دا د حیرانتیا وړ خبره ده ځکه چې بې شماره مرستې دي په هره چاره کې ګروسري سټور کالیو فرنیچرو د ان د باسکلانو چې د کوچني ترانسپورټ لپاره کار کوي په دغو ټولو چارو کې زموږ ټولنې مرسته کړې ده نیو بیګنینګ مرسته کړې ده organizations that provides او موږ د نور ټولنو سره هم کومک کړی دی او خبرې کړې دي په تماس کې او سره او هغوی زموږ سره کومکونه کړي دي او دا چاره موږ غواړو چې ساتلې وساتو. Erica Anderson, I'm curious, you're a key person on the co-sponsorship team for one of the very first families to resettle here. What has it been like since then to become a neighbor and a friend to the people that you know, it really is. It's about building relationship. We talk about establishing community. Well, community is building relationships over time. I'm familiar with a book called 3 Cups of Tea. An American mountaineer by the name of Greg Mortensen wrote a best-selling book. Turned out he was discredited in some of the accuracy of his story, but the title came from a saying in the part of the world he was coming from in climbing in northern Pakistan, northern Afghanistan. And the saying is something like, the first time you have tea at a man's house, you're a stranger. The second time, you're an honored guest. The third time, you're family. And that really has been our experience, is it's building relationships and becoming family with new folks and all that entails. The nuts and bolts of living here, of figuring out how your washing machine works or how to get to here or there, getting your kids involved. ایریک وایي چې اول چې راسو درې پیاله چای ورسره وخوړلې او دوم درېم وار کې داسې ورسره رالو لکه د خپل کور خلک ورسره قریبان شولو په ټولو چارو کې مرسته ورسره کړې ده واشنګ ماشین چې خراب شوی ان د رینټو د ټولو د کور کرایې او په هر چاره کې مو نوي خلک چې دی هغه ملاتړ یې کړی دی دوی سره مو مرستې کړې دي ایریک په خپله هم ډېر نیک سړی دی لکه څنګه چې دی وایي همدغسې ده او د ټولو مهاجرو سره بې تفاوته مرسته کړې ده ایریک انډرسن ډاکټر ایریک انډرسن بالخصوص د ټولو کورنۍ سره نه هېرېدونکې مرسته کړې What advice would you give other families who are relocating here? What should they know? وایي چې ستا نور کورنۍ ته څه مشوره ده چې دلته راځي چې دوی باید په څه شي باندې پوه شي We are here. We followed you here. We want you to take care for us because we followed you here. Actually we are learning more from. دا موږ د دې ځای سره ژوند شروع کړی دی او دا لاره تعقیبوو. Neighbors, we live like a family. You can go to your neighbor. او په افریقا کې موږ د نوو خلکو سره داسې لکه د کورنۍ خلک چې موږ داسې ژوند کوو نو دلته موږ د دې ځای د خلکو سره داسې ژوند کوو لکه د یوه کور خلک. زه غواړم د خلک چې نوي دلته راځي چې دوی د کلتور په اړه او په ټولو اړه باندې معلومات ولري زده کړې وکړي څنګه دلته ژوند دلته وسو. I have to join you. You don't have to join me. I have to join you because if I followed you. So, yeah, it has been so good for me because of دا وایي زما دپاره ډېر ښه چې زه دلته رالم او زه دلته خوشحاله یم لکه ډاکټر ایریک نور خلک چې ما دا So I didn't know him. او ډاکټر ایریک وایي ما نه پېژندی خو چې زه دلته رالم ما ته یې اول وار باسکل راکړې داسې ښه خلک دلته شته.
رښتیا ډاکټر ایریک انډرسن ډېر نه هېرېدونکې مرستې کړې د ټولو خلکو سره هغه د ټولو مهاجرینو سره لکه د هغو د کورنۍ غړي داسې ژوند یې کړی دی اوس د هغه توصیف کوي چې په دغه دغو چارو کې زموږ سره مرستې کړې دي نو د سره رښتیا هم د ټولو سره مرستې کړې او څه سم وایي بعضې وختونه ما خپل کور ته غواړي دی ډاکټر ایریک انډرسن ټول مهاجر خپل کور ته غوښتي مېلمستیاوې ورته کړي دي. Francisco, you pointed out earlier that not everybody who comes here has assistance from agencies. So what can the community do as a whole to be an advocate, to help support the people who do not have فرانسیس پوښتنه کوي چې هر څوک په دې نه پوهېږي چې هغه چا پروسه ترسره کړي چې اپلای وکړي هیلث انشورنس دې څه ده نو ټولنه باید څه وکړي so they can access those resources. I'm part of H2N and WIPS, and we help provide that communication. So if the person دی وایي چې هغه خلک باید پیدا کړي تلاش وکړي سرچ وکړي چې سره کوم اپلای وکړي وایي که څوک مکتب ته ځي باید د مکتب په اړه باندې سرچ وکړي تلاش وکړي او کوم هیلث انشورنس کې غواړي په هغه باید په هغه باندې معلومات وکړي او لکه اوس چې څوک مکتب ته ماشومان اصلي وګوري چې د بل انډیوال یا کورنۍ غړی په مکتب کې څه رقم دی هم ورواستي همدا شانتې د هیلث انشورنس چې هغه درلاسه کړی دی هم څه رقم پیدا کړي موږ غواړو چې دوی په دې باندې عادت کړو دوی ته دا ور وښیو چې دوی باید د دې کمیونټي یا د دې ټولنې غړي سي او دلته په واسا کمیونټي سره یو ځای سي. And I want to be part of this culture. I want to understand how people in Wasa and Marathon County live. څلوېښت کاله مخکې زه هم دغه رقم وم چې زه په شي نه پوهېدلم ما غوښتله چې یو شی پیدا کړم تلاش وکړم چې په دې په هر شي په اړه باندې معلومات وکړم او په کلتور په اړه معلومات وکړم مثلا د صحت په اړه باندې معلومات وکړم د هر شي باندې معلومات وکړم او موږ تاسو وایي دا خلک چې دي دا خلک چې دي دا ډېر خوشبخته دي ځکه چې دلته ډېر خلک شته چې هغه په دې ټولنه کې چې د خلکو سره مرسته کوي یعنې د ډوډیو خوړو صحتو ټولو باره کې مرسته سره کوي نو کم کسان چې نوي راځي هغوی بختور دي ځکه چې دا خلک لري دا ټولنه لري. And if the community is willing to engage with all these new population that is coming, I think Wasa is going to be a brighter city. We'll take questions from the audience in just a few minutes, but Eric Yankee, it's been a year now. What are you most proud of accomplishing? Oh boy, most proud of. So we have helped over 160 refugees through our office, and we. دی وایي ایریک یانکي وایي چې موږ یو څه شپېته مهاجرینو سره مرسته کړې ده او هیلپ یې ورسره کوو. Proud of is this may sound funny. When you meet somebody for the first time, whether it's at Central Wisconsin Airport or you meet them in the office and they've just come to the United States and they are in front of you and they are now here, I'm most proud of that moment, and that moment 160 times over this last year for our people and the people who've worked as volunteers. We can talk about this in abstractions and we can talk about this in numbers, but when you are face to face with this other human being who is just a lovely person and hardworking and is here, that's the proudest moment I think we all experience, and we get to experience it whenever a new family and individual comes. دی وایي چې دا سخته ده هغه کسان دپاره چې نوي راغلي. What stands out to you as what's a success? As I thought about that, I think some of the successes that we've seen in growth of some of the kids has really been remarkable. The first ایریک څه پوښتنه وکړه چې دا خلک راغلي څه شی بریا لري لاسته راوړنې دی وایي چې and every one of those kids has made remarkable advances over the last 13 months. One of them spoke English when they came here. Now all 5 of them are just going to town. ته وایي یو کورنۍ شپږ ماشومان لري چې راغله نه یې په انګلیسي پوهېدل نه په ښه پوهېدل یو اولاد یې
مکتب وایه انګلیش باندې پوهېدی او د 3 تر 14 کلونو پر منځ کې دغه اولادونه دي اوس یې وایي اولادونو داسې نارمل ژبه انګلیسي وایي لکه یو امریکایي او مکتب کې خوشحاله دي. New folks from coming and now folks coming from other countries. The first wave, a lot of the folks came from Afghanistan given the crisis of the exodus there, but that's broadening out a lot and we have folks coming from several African nations, from Ukraine, from Syria. مخکې وایي موږ د افغانستان خلکو ته توجه ډېره وه ځکه چې هلته ستونزه رامنځته شول حکومت خراب شو اوس د ساوت افریقا او اوکراین نور خلکو ته سترګې په لار وي د هغو سره مرستې کوو د هغو سره مرستې کوو. I want to open it up now for members of our audience. If you have questions for our guests today, please raise your hand. We have folks walking around with microphones for you to speak into. If you do need a translator, just let us know. We can translate your question as well. So we have a question back here. I'd like to know what's being, how are the mental health needs of the new refugees being addressed? Because the needs of American citizens that are here already are so great. Are there enough services to go around? And with the cultural differences, how's that being addressed? As I mentioned earlier, you can imagine how stressful it is to move across the country and be displaced from not only د څه پوښتنه وکړه چې څه ستونزه خلکو سره د نوي کلتور سره بلدتیا او شی نه لري د دغه a great key point in accessing some of that. They do have a social worker. ډاکټر ریکو ته برج کلینیک چې دی هغه ورسره ورته دروازه ورته خلاص ده خلک ورتللی شي چې منټل ایشوز لري هغه ته ورسي. Have access through North Central. They're expanding some telehealth services through mental health. But we have had some real instances ذهني فشارونه چې ولري هغه مریضان باید دلته ولاړ شي. And Bridge Clinic stood up and stepped forward and has been او involved ټول in کلینیکونه د هغو په مخ کې خلاص کړي بالخصوص برج کلینیک ته ورتللی شي چې ذهني فشار لري. There's a lot of need, but we've had good support so far. او موږ دلته ښه ملاتړ لرو. About how hard it is to go to a hospital and have this huge bill. What about going to a mental health professional? In the case of the Hispanic community, it's a little more challenging because in the community itself, it's almost a little bit of a taboo. But then, without having insurance, without knowing where to go, it's even... د هسپانیک کمیونټي سره چې دا څه سره مختلف وو هغه کسان چې انشورنس لري هغو ته لپاره ستونزه ده او د خبرو کولو په اړه چې څوک په انګلیسي نه پوهېږي هغه دغه ته ضرورت لري ترجمان ته یې ضرورت لري. Some Hispanic families think that 1-2 sessions and that's it, when it's actually a work that requires more time. So the big challenge is the lack of insurance and the lack of counselors that can speak their غټ ستونزه چې دوی اوس ورسره مخ دي هغه دا دی چې دوی باید کونسل ته ولاړ شي او دوی هیلت انشورنس نه لري هیلت انشورنس باید ولري. This is a very active discussion across the nation and folks and organizations involved in refugee resettlement. And as you can imagine, the cultural barriers are we are او موږ په فعاله توګه باندې د بین المللي نیټورک او د نهادونو سره په تماس کې او یو ځای تر څو پورې چې د ذهني فشارو په اړه باندې د خلکو سره مرسته وکړي او موږ د سټیټ ډپارټمنټ هیلث کوارډینیټر یا همکار لرو. I think, as we know, it's generally a phenomenon where behavioral health and the challenges of that is something large for our communities generally. We're trying to address the unique challenges that are faced by immigrant community as well. Thank you. More questions. We have time for more questions. What would you like to know? We have one here in the front. This question is for Emmanuel. Emmanuel, where do you see yourself in 3, 4,
5 years? What are your goals? Where do you see yourself? ایمانویل وایي تا خپل ځای چې دی ځان چیرې ولي په درې څلور As I begin new life, yeah, I can see like کلو کې ته ځان چیرې وینې because of I didn't realize that life it's how it feels like because of back there we have been like isolated but now I can work. Yeah, I can pay some bills. دی وایي پخوا زه داسې وم لکه بېده چې وم او هېڅ شي ته مې لاسرسی نه کوم اوس وایي چې ډېر ښه یم اوس زه اوس راویښ شوی یم خپل راتلونکي ته منتظر یم او هغه باندې تمرکز کوم په راتلونکي باندې چې بهتره We have an online question, actually. This is from Mary. What American foods do people most enjoy and what not so much? So, Emmanuel, you might want to answer this. موږ آنلاین پوښتنه لرو چې امریکایي کوم امریکایي غذا د خلکو خوښ دي کوم نه د خوښه امانویل څه پوښتنه کړې I find like a lot of kind of foods here. So if you go دلته ما ډېر رقم خوراکونه پیدا کړي you go another place find another food say oh my god I don't know how to call the names of the food, but وای زه په دې نه پوهېږم چې زه د خوراکونو نومونه څنګه واخلم ډېره خوږې دي او کله چې زه رسټورانټ ته ولاړ شم هر ډول خوراک د ده خوښ دی هر ډول وای زه ستاسو خوراکونه خوښوم دا زما خوښ دی I cook myself. I don't know how to make your food you eat. I wish I could. Because of you eat so nice food. وای زه هیله لرم چې ستاسو سره کوم ډوډۍ پخه کړم او وخورم او ستاسو سره کوم I'll learn how to make like a original food you do here. Because of if I go in the restaurant, like a Spanish restaurant, I find kind of food like and I go in the other restaurant, say my goodness, this is so nice. So I wish I could ډېر خوندور خواړه دي وای زه چې ولاړ شم رسټورانټ ته حیران یم وای زه غواړم چې دا خواړه پخول زده کړم امریکایي خواړه پخول like we have different food like rice, pasta. That's easy to make for me. Pasta da shan da way mata san. Ashak food you do here, but maybe you have like a thousand of kind of food I like. Yeah. So I wish in the future. Wai paratlinki zada hela lanem چې هر شی پوښ کړم. Thank you. څوک یې راته وښیي. I think we had a question here. A question, but I know Emmanuel, and I think everybody would love to hear his story. If you could just tell your story, what happened when you were 6 years old, Emmanuel, and how you ended up going from Burundi د پوښتنه وکړه چې که ته خپل تجربه سره شریک کړې څه پېښ شول د شپږ کال څخه راوروسته څه پېښه شول چې تنزانیا کې وې بیا دلته Thank you so much. Yes. Oh, my story is long دی وایي زما سټوري چې دی زما کیسې ډېر اوږدې دي I find myself I was a young little boy. Yeah, I became a refugee. په اولو کې زه ډېر کوچنی وم Just a little boy. زه مهاجر شوم In Burundi, my father was a lawyer. I just came from school. With my siblings, we find at home people was gathered crying. So I don't. Okay, it's how it is. But sometimes I don't need to repeat that because of bring back emotions. So some people told us that your parents killed. Some group of people came and killed my parents both. So that's when we زه خلک رااله چې زما مور پلار یې رانه ووژله don't have to be here because of those people. They have been targeting also you. So they help us to وای هغه رانه ووژله خو زموږ ښه همسایګان هم درلودله هغو به ما ته تسلي راکول We've been there in Congo in camp refugees couple some years there. کانګو ته ولاړو ریفوجي کامپ ته ولاړو peaceful. So I کانګو چې امن کې و دا وخت it was like a war started in the camp where we were and they banned all the camp په غرب خوا کې دا کامپ و چیرې چې موږ but we survived. او په کامپ کې ډېر خلک په کامپ کې مړه شول. It was like a couple of some like 2 years
in the bush, mountain. دوه کاله کې موږ په سختۍ کې وو په کانګو کې. So until we reached in Zambia, that's when it was peaceful for us. So I was 9 that time. That's when I grew up in Zambia. زه هغه وخت کې نه کلن وم. Until today, I am here in Iwasa, in short, because of my story is so long. We can talk like 4 hours, 3 hours. My story was my story was yeah, it's a long story. دا وای ډیر وخت غواړي. Thank you, madam. He's one of women who usually helped me, received me. I'm free to enter his house. Yeah, I enjoy it. ډیر مننه کوم. Thank you, madam. ډیر کو د ټول څخه د دې کورو ته وتلای سم زلته آزاد یم. Other questions? We have a little bit of time left. If you have a question, now would be the time to raise your hand. Anyone? No? Up? One back here. Oh, sorry. So you talked about transportation as being one of the big issues that you have in this area. What kinds of ideas or things do you work on to help alleviate groups of retired people یو ګروپ ستا د ریټایر یا متقاعدو خلکو زاړه سپینږیري سپینسرو یو ګروپ ستا چې کومک سره چې خلکو سره په ترانسپورټیشن کې کومک وکړي. Riding your bike at 4 o'clock in the morning in the snow that we دی وایي چې په څلور په د ایمانول ته وایي چې په څلور بجې ته کار ته ځې په باسکل باندې په دې یخ کې دا خو ډېر سخت دی. ایا دلته به یو ګروپ پیدا نه شي چې تا ورسوي تر کوره پورې؟ But I'm a retired elementary teacher. وایي زه د ابتدایي مکتب متقاعد استاد یم. In the early days of my coming here to the Wasa community, as our Hmong population started growing, having students in that spoke very little English or none at all, and the support that they were getting. وایي هغه وخت چې زه دلته رالم استاد شولم د Hmong people کوچنیان وو سپانویان وو سپانوي خلک وو دوی چې واسا ته راغلي وو دوی انګلیش سم نه سو ویلی. By the time he was done with that year and nothing magical that I was doing. وایي څه وخت تېر شو دوی تر ما لا چالاکه شو انګلیسي باندې خبرې کولی سوله he kind of became the انګلیسي ډېر وایي قوي سول. But what programs then are you doing to help these families? I know you've got some things through NTC. Do you work with the school districts in this area too? I've just asked 2 questions. I'm sorry. So that's okay. Who would be best to? I would say as part of one of the sponsor groups that there's plenty of opportunity for transportation drivers. Our group, we had a group of probably 10 people, and some people were retired and they said, okay, I can drive, I can be available. And they built their own sort of little phone connection network to say who's available to drive on such and such a day. And we had talked about broadening that out. If they had a list serve text Eric وایي چې دلته موږ 10 نفره په خپل ګروپ کې ولنټیر ګروپ کې ریټایر هم او موږ دا ویش کړو د محل ویش مټاکلو چې څوک باید په دغه وخت کې به دا کسان زی د ماشومان به مکتب ته رسي دا کسان به زی د ګروسري سټور یا د غذا د راوړلو لپاره به راوړي او بعضې کسانو نورو چې هغوی به بل وخت دا انتقالول. And the way we tend to work them is we like to get folks very specifically, if you can drive, what's your availability? We're looking for, if it's a little bit, that's great. If it's a lot, that's great too. Where you're living so that we can plug it in. And they can call the لږ واټن دپاره موټر وچلوي چا سره مرسته وکړي د ډېر واټن دپاره څوک باید غرمه ورسي څوک سهار ورسي څوک ماښام ورسي څوک یې کلینیک ته یوسي. دوی وایي چې ډېر خلک موږ دغه رقم پیدا کړي دي او موږ وایي اوس هم موټروانانو ته اړتیا لرو او اوس هم ګورو په خلکو پسې چې موټروانان کومک سره وکړي. موږ د کونسلۍ او د مشورې په اړه باندې کار کوو خپل په دفتر کې چې خلک د امپلایرز ورکرز ارګنایزیشن سره د ټولنې سره کومک په جریان کې چې کومک سره وکړو د خلکو سره.
او د نورو اسانتیاو لپاره موږ وایي په جریان کې په کار اخته یو چې نور لاسته راوړنو لپاره موږ کوشش کوو چې ویې لرو. I would love to see, for instance, more opportunities for workers with employers to kind of create carpool and rideshare opportunities as one way of addressing this. So we're open and we're looking for more ideas. But right now, getting volunteers who can do some driving is gregreat. موږ اوس د رضاکارو ډرایورانو په هکله باندې ګورو چې څوک کومک راسره وکړي. Do I see a hand? I think we probably have time for two. So, yep, we'll take you and then we'll go to the back next. This is for you, Eric. Do you have the opportunity and have you been asked to speak to service clubs and other groups? I mean, this is a tiny group here. And I'm a little embarrassed about it. But anyway, د نور سرویس so that this message خدماتو کلبو ته ورغلي یاست and people can speak, you teach English. چې پوښتنه وکړي Do you have those opportunities and do you have time to do that? چې څوک کومک د ډرایورانو په هکله کړي. دی وایي زما اولین کار دا و چې د هیلث کمیونټي و د نورو ټولنو سره وګورو چې کومک را جلب کړو. I've made certain rounds via emails, but I'm looking for more invitations to come and talk to various groups and just keep them updated. So even if you're part of a group دی وایي چې ما په ایمیل کړو زه په مختلفو ګروپو سره اخته وم چې شپږ میاشتې مخکې زه ډېر خوشحاله وم چې بېرته راغلم دلته. زه خبرې کوم د نورو ګروپو سره چې هغوی خبر کړم چې موږ دغه شان ته ضرورت لرو. And our final question in the back. Thank you all for your presenting. I guess, what is there one thing that just the general public, just one thing that we can do to kind of support the reaching out to, whether it's refugees, to other new neighbors, to help their improve their experience, to help meet a need? Is there if you just sort of identify one thing that we can be doing, what would that be? دی وایي چې هغه څه شی باید موږ وکړو چې هغه د خلکو سره کومک وکړي. هغه یو شی تاسې یاد کړئ. Boy, if you can volunteer, because I think that getting back to Eric Anderson's point about relationships, this is دی وایي که ته غواړې چې ته رضاکار شې او رضاکار کېدلی شې د نوو همسایګانو یا راتلونکو مجلو سره مرسته کوې د څو ساعتو لپاره دا به ډېر ښه شروع وي زموږ د اړیکو. او New in the Eric, community, ته look څه for وایي the Eric Anderson. opportunity to show them something unique about our community. We have fish fry. We have, this is what we do in Wasa. Let me take you along, and that's how we share our culture with them. They share our culture with us. So look for ways to brag about Wasa and show them that. دی وایي چې نوي شیان وښیي لکه اوس ماهیګیري او نور شیان. Be kind. And now we دا have بل وایي this چې new مهربانه اوسه. community campus. It's going to be a focus for a lot of نو خلکو لپاره دا نوی دی تمرکز به په صحت او نور شیانو کې تمرکز وکړو. نو بی کاینډ یعنې مهربانه اوسه. په رضاکار ده. What's one thing that we can do to become an advocate, to be more supportive? Oh my goodness, I think all the guys have touched on all of it. The main thing is relationship. چې موږ نور هم مهربانه شو څه وي دا ورته وایي چې ښه دا دی چې نور هم اړیکې ورسره جوړې وساتو. I think the biggest impression is the neighborly love, because if you happen to be one of those who have a new neighbor that are from a different country, don't be afraid to go out and say hi, because they are so shy. Trust me on that.
you know, دا وایي چې نوي خلک راځي هغه ډېر شرمېږي خو چې هېڅ نسي کولی ورسې یو های ورته ووایسي یو سلام ورته ووایسي یو پوښتنه I may have known other languages, but I didn't know English. So it was so hard to even say hi. وایي زه چې رالم ما انګلیش نه و زده نور زده چې چا به های راته ووایه زه به ډېر خوشحاله I've شوم never seen a white person before, and you know, I don't want to be I don't want to be politically anywhere with that, but you know, just for the purpose of identifying. I live in a country where everybody looks like me. And so when I came to the States, it was very different. And وایي زه especially چې چیرې when I اوسېدلم هغه landed in ټول Denver, خلک Colorado, زما there's په a رقم lot وو چې of اوسېږي چې دلته رالم دا Black ډېر Americans. مختلف خلک وو I didn't know that people came that dark. and then of course my next door neighbors were white Americans, and I didn't realize people came that light either. دا وایي زه چې د رالم دلته تور امریکایان هم بیا وروسته بیا سپین امریکایي دغه همسایه Francisco وو had said, be kind. That's the most important thing, is being kind. And just وایي چې reaching out and مهربانه saying, اوسئ hey, do you need help with something? Or, you know, like if this is their وایي first ورس پر هغو winter, خلکو پوښتنه hey, وکړئ چې څه غواړئ do څه you ته need help ضرورت لرئ shoveling? I can show you how to shovel snow, or I can show you how to use a snowblower. او And ورسې پوښتنه eventually one thing که څه connects ته to ضرورت another, لرئ and you واوره build د that سره پاکه کړو relationship. څه And خدمت again, درته you وکړو know, like I said, these guys had touched on every one of them already. And I'm just alliterating. Well, before we close, Emmanuel, I want to ask your point of view. What is the one thing that we could have done better? What could we do differently to have made your journey here easier? ایمانویل صاحب پوښتنه وکړه چې څه شی باید موږ وکړو چې تاسې ته اسانتیا As we برابره شي came here, some of us, you know, we don't know how to speak in English. More people they don't know how to speak English. Also, as they said, transportation is still an issue for us. Yeah, there's some. دی وایي چې موږ دلته خلک راځي په انګلیسي نه پوهېږي ترانسپورټیشن ډېر مهم دی پر د دوی دپاره او موږ ملګري ته ضرورت لري چې ملګري راشي ملګري راسره داسې we need more people to who can teach us. دوی موږ باید دلته ازاد اوسو موږ نور ملګري ته ضرورت لرو کلچر باید راته تدریس کړي نور شیان Our culture and the culture of here is maybe different, but we need people, we need friends who can try to remove fear in us, and we can learn from them. We can learn from them step by step. I hope in the future, things will be easy for us through those people. Yeah, we need friends, we need people because of like. دی وایي چې موږ ملګرو ته ضرورت لرو موږ انډیوالانو ته ضرورت لرو In our culture back there, we usually موږ د کلتور په اړه باندې ضرورت لرو at the door of your neighbor, as I said, and you can ask a sword. My neighbor, do you have a sword? You can ask in Africa. It's how it is. You can go to your neighbor and you say, "Oh, my neighbor, do you have a charcoal?" We use charcoal in Africa. So it's easy. So we need people چې چاکلیټ ته ضرورت لري چې ته ضرورت لري موږ داسې خلکو ته ضرورت چې راشي یو چاکلیټ راکړي پوښتنه را باندې وکړي کلچر راته را زده کړي دا شیان issue of language is still barrier for us. You can see like this person doesn't need to talk, but because of language, so we need people who can remove fear in us so that it can be free like how it's supposed to be. Thank you so much for sharing your story with us. We're so glad you're here. And I want to thank all of you on stage for the efforts that you have made in making this community such a better place. مننه کوم چې تاسو د دې ټولنې غړي سواسه د نور سم مننه کوم چې تاسو د ماجرونو سره مرسته کړې دي And we'd really like to thank our 4 interpreters who've been working hard behind the scenes all night. So Tony, Nabil, Patrick, and Monty, thank you so much for your work tonight. You're welcome. Thank you very much. And then, of course, last but not least, we'd like to thank Chris Berg, who's our theater manager, and Julie Punchak, who's pretty much organized the entire event, including all the words that I'm speaking to you tonight. And last but not least, we really appreciate Shireen Seward, our moderator. Thank you, Shireen. And one last round of applause for our panelists. Thank you. Okay,